Приветствую всех, уважаемые дамы и господа. С вами снова дедушка Владимир. Продолжаем проходить этот DLC. Мы сейчас с вами находимся в порту Пирей. Так. Опять переключилась. Говорите со Спенсером. Расследование по отравлению Елены, выпущенных к выдушу преступника Спенсер. Поговорите с ним в номере. Так, вопрос. А где эти самые картриджи с кухни? Вот поросенок, а Спенсер. Взял по-русски говоря, что-то там подсыпал. Но не просто подсыпал, а он должен был ему принести этот самый. Знаете, что-то он принес ему другое. Так, а это что? С архивом операций. Отредактированный архив операций, произведенный в ходе обслуживания Бербережа 3001. Администратор Людовико изменил настройки Бербериджа, после чего скрыл следы своего вмешательства. Так, 3001 находится рядом со Спенсером. Что-то все мутнее и мутнее становится. Так, кодекс. Что в кодексе? Аудиозаписи. Так, ладно, записи. Обрез стальной дыры. Ну понятно, заказ на убийство. Так, ну это мы поняли, что уже этот друг нас тут почему-то заказывает еще. Но оплата-то, посмотрите, 40 тысяч битов. Плюс стимуляторы. Так, задание. Что-то я зря вышел. Так, со Спенсером мы еще поговорим. Давайте. Значит, это буфет космопорта. Ну что ж, он находится как раз перед нами. What do you want? Not so loud! How'd you know it was me? That's what the disguise is for. I'm in no mood to sign autographs, and I hate disappointing fans. So I'm lying low. You know, incompleto. Well, they ain't talking to me, at least. Oh, what's it matter? Helen's gone.
She's gone and nothing I do will bring her back. I've been trying to find who did this. That's what she would do. Track down the killer and bring them to justice. But I'm stumped. And not very clever. Being bright was always Helen's thing. There are many types of intelligence, Mr. Holcomb. For example, your expertise on the field. Your hack attack is nothing short of brilliant. Oh, so you're the inspector. Hope you have more luck figuring things out than me. You probably want to ask me some questions, huh? I'm sure you're asking everybody questions, so you can find Helen's killer. So, how do I help? Oh, the picnic. Right. I get real mad sometimes. Ugly mad. Something I've been working on, but when Helen said we were through, I lost it. No. Are you saying... You really think I had something to do with her death? Is that what you're saying to me right now? Because if you think I'd... Deep breaths, Bertie. In and out. Deep breaths. Helen was the love of my life. She was really someone special. I'd have done anything for her. Anything. Так, ну что-то как-то это все, ну, с одной стороны, может быть, и не наиграно, но очень часто преступники именно таким и прикрываются. I was getting blotto with the rest of the Rangers. You know, soaked, muddled, preserved. I think he means drunk. The team noticed I was in a bad way when I got back to the hotel. When I told them Helen and I were Splitsville, they wanted to cheer me up. We were up the pole afore evening. The hotel staff said we was bothering the other guests on account of all the crying and yelling and practice body tackling. Zeke said we should move elsewhere, get some air. We ended up at the Wilderness Exploitation Reserve. I think somebody wanted to get a woolly cow. There was this one cow off away from the others. Zeke figured it'd be a laugh to get her drunk. One thing led to another, and I think we might have maybe, you know, stolen her. Это значит, они затащили эти рейнджеры с коробцем к себе в номер. Oh, wow! That's real clever of you to figure out. Helen would have liked you, I'd wager. Say, is the cow okay? It was wrong of us. I hope she doesn't have a hangover or nothing. My memory's a little muddled after that. I guess me and the team got split up, because I know I was on my own at the pilot house for a time. В рубке сам по себе. I reckon not. See, I went to the weather station. I was looking for where Helen stashed her data pad for safekeeping, right? She'd asked me to get it, mind. I wasn't stealing. I'm no thief. Nah, she sent a note to my hotel room before we, you know, split. I don't know how long it was sitting there before I
Sure did. Only there was a guard out there who found me. She started yelling about how I was trespassing and in serious trouble. Thing is, it was real dark out there. So dark, she couldn't tell who I was. Long story short, I got out of there. Ran like the Rangers were down by 3, and I just bronzed the toss ball in the Friday zone. Yeah, I mean, no. Nope. No one else. Can we pretend I didn't mention that? I don't want to tell you. I'll get in trouble. Ну, давайте God, jeez. Look, I talked to Auric, okay? Auric West. Hangs out around the spaceport. He's the one who taught me the breathing exercises I use to calm down. Ориком Уэста. Confidant is Да like что такое? confidence. What's torrid mean? Don't get the wrong idea, okay? Auric's not a bad guy. He's just got an unusual job. So now you have the whole story. After I talked to Auric, I went back to the hotel. Woke up the next morning with Helen's data pad in my hand and the hangover to end all hangovers. Don't know if I'll ever drink again. Oh, yeah, you'll probably want to... Yeah, of course. Of course. Helen sure did have the prettiest handwriting. Sorry. Here you go, Inspector. Hopefully they make more sense to you. I couldn't make heads or tails of them. Either she was writing in code or I'm dumber than a bag of hammers. I tried for hours to crack her notes, but it's like I said. Being bright was Helen's thing. I know that. But you gotta believe me. I would never hurt Helen, no matter how drunk I was. You could preserve me in Spectrum Brown and I wouldn't even look at her funny. I want to help you find her killer, Inspector. I knew Helen better than anybody. And it could be handy to have a guy like me around, in case anybody gives you trouble. I'm not threatening nobody. Gee, I'd try to help someone out. I'll head back to the Grand Colonial then. Unless you need me for anything else. What do you want to know? I remember sending her the recording, but... Law, I was halfway to preserved by then. I don't know what was on it. When I realized what I'd done, I panicked. If I'd said something dumb, folks might think I was involved in her death. I was scared of looking suspicious.
wish that were the dumbest thing I ever did, but it's not. Yeah? Oric hangs around the spaceport most days. Since he's not here at the bar, he's most likely over by the buy-a-bunks at the shipping yard. Ходи, купите койку. What about her? Rival actresses, maybe? I don't know too much about the motion picture industry. Except for Helen's pictures, obviously. Those I probably know by heart. Seen them about 100 times each. Look, you and me, we both know I'm a big, dumb tossball star, right? That's what I'm good at. Rizzo's knows it. The fans know it. Helen, she saw me as more than that. She saw someone who had more to offer than big muscles and a signature black hole stomp. Being with Helen was magic. She was magic. There ain't good enough words for something as special as what we had together. I wish I knew. Must have been something I did. At the picnic, Helen just kept saying she didn't want to drag me into her world. Maybe one of the higher-ups in motion pictures was giving her trouble over us? I don't know. I tried to understand, but I don't. What do you want to know? Tossball was, is, and always will be the greatest game in the universe. And I would give it up in a heartbeat to have Helen back. Так, что у нас получается? Значит, Орик какой-то... Еще что-то... Что-то разберитесь, грабить. А, ясно. Так, Берти заявил, что Орик Вес может сохранить сам Берти в момент убийства Елены. Ну, давайте проверим, где это все может быть. 41 метр. Hey, pal. Over here. Hey there. You looking to unwind, friend? Maybe you're on your way to the bar for a good time? Maybe you're interested in something a little better than beer or Adreno? Something with a little more kick? О, так ты этот дилер самогона, что ли? The name's Oric. I deal in, shall we say, holistic pharmaceuticals, natural substances and the like. You know, alternative stuff. I know. Ooh, it came out of the ground. That's where worms live. I get it. I do. Why go for that homegrown shit when you could be pumping your body full of effort accelerators? Says it right on the Anti-Cleo's box. Better than nature, right? Well, I'm gonna let you in on a little secret, pal. Those pharmaceuticals the corporations manufacture, not all of them are as good for you as the board wants you to believe. Alternatives. That's the way to go, pal. Trust me. No matter what ails you, I got what you need.
What do I sell? I've got premium shit, my friend. Vitamins like you wouldn't believe. Calcium, vitamin D, reverse vitamin D. I got everything, my friend. You got stress problems? I got stress solutions. Aromatherapy eases the mind. Diluted mantisaur essence, best kept secret in the business. And if you're a real freak, techniques to calm yourself by fooling your own mind. If they can tame the rage of a certain well-known tossball star, they can help anybody. Wait, you ain't a sheriff, right? You gotta tell me if you're a sheriff. I'll be honest, I don't really know where that puts us. Can't argue with that logic. Yeah, I know, Bertie. What do you want to know? Yeah, that was me. Bertie's got a temper, but he's not a bad kid, you know? He's trying to work on it. He may or may not buy alternatives from me from time to time. A little diluted mantisaur essence here, a little vitamin B negative there. Что за витамин B минус? He's stressed out of his mind, the poor guy. Everyone knows his name. Can't turn around without having to sign an autograph. Then you throw in playing tossball for a living. Violence like that, it does things to a body. It does things to the head. Это что, какой-то стимулятор для мозгов? Come on. Bertie's a damn good hacker, but taking that many blows to the noggin would scramble anyone's upstairs business. I know it's knocked a few of his memories loose. I worry about him, that's all. He's a good kid. Got a good heart. Ну, то, что да. Мы уже встречали одного такого тазболиста. У него там вообще полный провал в голове. Такое ощущение, как будто у него там 2 извилины осталось, остальное, блин, просто кисель. Yeah. Damn shame about that. Bertie thought the world of Helen, you know. He showed up drunk at my place wanting to talk about the breakup. Helen dumped him, he said. Boy, was he in a bad way. I'd never seen him like that before. We talked for a while, and when he felt better, I sent him back to the hotel. Told him to drink more water and get some sleep. Ну-ну. А он вместо этого ударился, по-русски говоря, запой. Ясно, ясно. Проверили. Значит, он точно был с ним. Этот друг-дилер, блин, брать не будет. Так. Что нам нужно? Так. Свяжемся с Людовико. Подождет. Черт, мне не хочется возвращаться. Поговорите с Седриком. Пойдите к Седрику и поговорите с ним. О, да, тогда тут чувствую, заваруха начнется. Давайте до конца разберемся со Спенсером. Потом доложим этому другу администратора. Ну вот, странное исчезновение сторожа где-то
Как же эту подругу-то звали? Сейчас посмотрим. Я что-то уже забыл где-то. Так, счет посыльного. Так, тихо, тихо. Ну вот в этих вот датбазах все описано. Где он? А где ж тогда он? Звукозапись. В кодексе, наверное, надо искать. Hey, Crew C, it's Amelia. Амелия Стилвер. Spectrum Вот in these как. crates. Listen to this. Come out to play. Law, he's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Так, вот у меня есть такое предположение, что Эван, нашел ящик с этой самой, со спектралкой, все-таки в садах. Приволок на промежуточную площадку и там нажрался. Ну, скорее всего, его там и заразили эти паразиты. Ну, это предположение, конечно, я не помню, честно говоря, что произошло дальше. Ну, скорее всего, паразит, наверное, его сожрал. Так. Я что-то как-то, Ай, ё-моё. Я туда переключился. Так, тогда карта. Ай, ё-моё. Так. Значит, нам куда? Ну тут есть точка быстрого перемещения, ладно, не страшно. Ну, посмотрим, что нам. Конечно, острова атмосферных комплексов прекрасно, но как вам известно. Блин. Ну чё ж так быстро поменяли, не успел прочитать. Не, ну тут получается какая-то уж больно хитроумная интрига. Людовико перенастроил этого самого Бербериджа. We should try to solve the puzzle hedges in the orchard. Так, и отравление свое, он, скорее всего, тоже это самое замутил. Для того, чтобы отвлечь от себя эту подлянку, которую он еле не устроил. What floor would you like to visit? If you see Black Hole Bertie, be sure to get an autograph for me. Just joking, I've already got one. Так, ну, короче говоря, рейнджеры и лирица потеряли своего талисмана. Так, давайте мы этого Спенсера прижимать к стенке. Please, can't you see my heart is bursting at the seams? I absolutely must go out. A quote from the Sisty Cutlet. I voiced a Sisty pig aware that it was going to be slaughtered. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer.
Oh, have you now? Please do go on. Don't leave me in suspense. What? That damn bellhop promised discretion. Well, if you must know, it's an appetite suppressant. How do you think I keep my form so lithe? Terror glands keep me from feeling hunger pangs. Tampering? No, no, no. I just happened to be passing through the kitchen and saw a dish that looked good. If being hungry is a crime, you better indict 3/4 of Halcyon. I want to add another to the pile. Oh, no. Wait, bah. No use in pretending, is there? As it so happens, I may not have had the terror gland acquired for personal use. I may have placed it in Bellamy's meal. But before you indict me, please, just listen. I wasn't trying to kill her. Ну-ка, давайте это. Just listen to me, please. She would have had to eat 6 or 7 of the glands to die. And even then, it would be an extended, arduous process. No, really, you must listen. I wasn't trying to kill Bellamy. I only wanted her to be incapacitated during the Brown unveiling. With her out of commission, the next available celebrity, myself, would get to host the unveiling. Please think twice about telling the administrator of my misdeeds. If he learns the truth, what's left of my career will be left in shambles. Но вот это больше похоже на правду. Tell him it was a poisonous mushroom or a bite from some poisonous insect. An accident. I promise I shall make up for my actions. Pay to erect a statue in Helen's honor, or perhaps even dedicate a performance to her memory. My law, if you aren't a sadist. If I have a coronary before you make your decision, I will do my utmost to haunt you. Ну ты старый отморозок, а? Да ты быстрее золотыми статуями самому себе поставишь, чем Елене. Ой. Не, ну до чего мелочные все, блин, все хотят что-то выпендриться куда-то, а? Чтобы, блин, больше на него внимание обращали, чем на других. Ой, кошмар какой. Ну, блин, корпоративная этика может только это, воспитывать таких. What floor would you like to visit? Next stop, the finest seat in the house. Ну ладно, короче говоря, мы прошли по следу Берти, поняли, что этот, будем говорить, прямо говорить, тюлень, который и так-то, блин, мозгами не больно-то владел, к Елене никакого отношения не имеет, кроме того, что он там нажрался, как поросенок, коровцу, по-русски говоря, напоили. Ну ладно, это дело житейское.
Так, а вот Спенсер мутил до того, что решил отравить Елену. Ну, не отравить, а вызвать, как это говорят, приступ пароксизма, чтобы она не смогла выступать. Ну, это похоже на правду. Так что Спенсер тут наверняка ни при чем. Меня больше интересует, почему Людовико перенастроил Бербериджа. И у нас еще остался князь тьмы, то есть Седрик. Очень подозрительно. Inspector, I've just received word that Constable Keene is dead. Please tell me it isn't true. It's all right. You don't have to say anything. Halcyon Helen, Leora Blossom, Maria Keene. There's a murderer on the loose, Inspector. You must stop them. I don't have Maria to count on anymore, so I'm counting on you. The needler was among Helen's belongings. Whoever stole it must have been able to slip in and out of the hotel. Maria was my sole representative in Cedric's territory. The entire hotel staff is on his payroll. Any one of them could have killed her on his behalf. Why were you going through Maria's terminal? Any upgrades to valuable automechanicals must be authorized by me. I'm the administrator. And you need to focus on the hunt for Helen's killer. Was there anything else? Не, ну ты что-то, парень, финтишь тоже, блин. Ну тут вы, похоже, оба ручку приложили хорошо. I'm pleased to hear that. Bertie Holcomb is a valuable asset to the Rizzo's Rangers property. When Helen was murdered, Bertie was nowhere to be found. The timing of his disappearance is unfortunate. Try not to feel too bad for him. Bertie is a brilliant athlete. The universe has balanced his talent by making him a slackwit. Сам сказал только что. Ну вот как все предсказуемо в игре, а? Я только что это сказал, теперь этот подтверждает. Ой. Yes, I know about the woolly cow. Constable Keene had Bertie's teammates arrested for unauthorized inebriation of livestock. Bertie himself was nowhere to be found during the incident. Ironically, if Keene had arrested him, he'd have the perfect alibi. Be plain with me, Inspector. Do you believe Black Hole Bertie killed Helen? Inspector, you're not here to help me find a convenient scapegoat. You're here to help me clear this scandal and restore the name of this institution. I'd like you to continue your investigation. Notify me as soon as you're ready to make a formal accusation. I appreciate that. I'd rather keep Bertie within the public eye than let him languish in a bar at the docks. I'll make my report of your investigation into Bertie. Do you have anything else for me? Excellent. I trust you have a name for our poisoner. Oh, I am disappointed. I'd always believed Mr. Woolrich a man of high character. It pains me to order the arrest and detention of someone I admired.
I'd like you to continue investigating Helen's murder. You've found the poisoner, but her killer remains at large. Так, ну мне совершенно непонятна вся эта ситуация, блин, между этими двумя раздолбаями, который один администратор, другой, по-русски говоря, владелец спорта и отеля. Это, значит, администратор лица. Ладно, я не буду пока это все говорить. Интрига только-только начинает разрешаться. Так, ладно. Навыки. Тяжелое оружие. Так, плюс 50. Это значит, у меня урон дополнительно 50%. Но это пока как-то не так. Плюс 10. Тяжелое оружие. Ладно, защита уклонения. Убеждение, ложь. Так, медицина 60, лидерство 60. Так, ну это может подождать. Так. Так, давайте тогда это прокачаем. До сотни, это до сотни. Скрылось. Ну, это не критично пока. Давайте в убеждение тогда. Так, способности. Что-то я хотел в прошлый раз прокачать. Так, это так. Ну вот что это дает? Я не понимаю. Инструмент выравнивания прицела на верстаке столкнул более точным. Это что, получается более точный выстрел, что ли? Не понимаю. Ну, с торговлей тоже бы не мешало бы напад по боевым посмотреть. Вот давайте этот. Так, что у нас по дневнику? Князь зараза, незаконченное винение пройти Седрика. А это... Где эту подругу искать, я не знаю.
Не, я не готов пока назвать. Меня больше интересует эта самая ситуация со слизнями. И вполне может, по-русски говоря, быть так, что они оба, и тот, и другой, замешаны в распространении. Вы только представьте, что будет, если через водку какие-то части слизней попадут в Византии и другим. А коричневая как раз, по-моему, и есть составляющая этих слизней. Значит, таким способом подготовят организм к приему этого слизня. Так что ли? А Седрик вполне может со своего космопорта направить там яйца или еще что-нибудь, или маленьких личинок в Византии. Тогда будет катастрофа для целой планеты. И возникает вопрос, кто Седрика мог, допустим, надуметь на такое? Только сами слизни. Потому что это, получается, огромная кормовая база для них. Это, получается, захват целой планеты. И, значит, база для размножения дальше. Ну... Это только мое предположение, но оно очень даже похоже на правду. Ну ладно, на этом я серию закончу. С вами был дедушка Владимир. Всем дальнейшего интересного просмотра. До скорой встречи. У нас как раз дело подходит к развязке.